President Cyril Ramaphosa buswirira President wa Portugal na Mosisa ndela ya ukwatisa buledzani bukati Afrika Chipembe na shango la Portugal. Mleza ya ndiliso ikovela phanda na iswa khaba muta wa butina Joemat-Pettersson beba roba madekwe. Lijakandira la timu ya Kaiser Chiefs wo Maktovi bako sasaladza balanguli ba timu iyi marugana na ndela ine barenga ngayo batambi. Ndi madekwe anariko batanganiza Mafhungo a Tshivenda ne ndichipiwa doyoyo. President Cyril Ramaphosa buswirira President wa shango la Portugal wo Marcelo Rebelo de Sousa uitelo kwatisa buledzani bukati ha shango la Portugal na lino la Afrika Chipembe. Mashango aya mabili anachumisano kama siya upambana naho utofana na bupilili teknoloji kati na furufuru ngeno ho ori lino shango linabadzura po banji bane baba barushaka rwa Portuguese. I think everyone on hearing the news that two countries are signing an agreement on defense should be really delighted. That for starters, it means that you have two countries that are signing that we want to cooperate in defense, meaning that we'll never be at war with each other. That's point number one. And number two, we want to learn from each other. We're both naval powers, and there's a lot that we can learn from each other around the defense of our borders, the maritime and all that. And we also two countries that happen to get involved in peace missions, and being able to cooperate at defense level through an agreement also enhances that. Both of us are involved in helping Mozambique to ward off the insurgents in the north, and there's a lot that we have to share in common, us as part of SADC, and obviously Portugal as part of the EU, but we do find ways of cooperating at a bilateral level. And much as there's a conflict that is raging in another part of the world, it does not mean that we should be deterred from entering into agreements that will bring us closer and cooperate much more effectively. Issues of technology that we have to share and talk about, and this agreement is a really great signal to both countries and to our peoples that South Africa and Portugal are two countries that cooperate and want to cooperate at a number of different levels. It's a very great step that we have taken today in signing agreements on defense, because it covers matters that are so diverse, as well as those that not only address defense but science, technology, as well as peace missions and the geography, as well as the cartography and the hydrography, as well as the maritime security and then military security, as well as the defense industry. We have to admit that it's transversal and it's ambitious and it's also tend to the future. Like you said, Your Excellency, the objective is, in the coming months, we have to get further in the domains of science and technology in general, the economy, energy. Pamubuso baruta ha kolera pala hamanskral debula hadrobe Pretoria jobanga mbilero arali madi alino shango a chinwea. Minister wa muhasho wa madi na mabunga bosenzo mkunu wamba yuzwenga chipinga cha uvisa mibigo ya muhasho ya madi. Mibigo yeneyo ndine ya shimisiwa usizulusa na ukwinisa madi amaspara katina ushikera todea ya madi kabazurapo. Chomezo tahara na zitsashimao ushandira hakushimere katina ushimiswa mashini ngandira isiabudi ndizimwe za zikaidu zinaweza kotepa za chimere yandisezo ya madi umana na shango. Although the source of the cholera is yet to be determined in relation to
where it is broken or where it is where there is an outbreak thereof. The fact remains that cholera is a bacterial disease usually spread through contaminated water. And for that fact, we need to concern ourselves with ensuring that municipalities fulfill their obligations, that is to deliver clean, safe water and healthy environment through sanitation services. Our view is that government, or as government, we need to act together and act literally as one across all spheres and in departmental partnerships if we are to overcome our current challenges. Zwichitevhela u ṱaha ha vhulwadze ha cholera fhaḽa Hammanskraal, tshiko tsha u kunakisa maḓi tsha Themba Water Treatment ndi tshone tshine tsha khou ṋetshedza maḓi o lingiwaho kha vhupo vhu re fhasi ha masipala wa Tshwane, hune vha masipala vho bvisa ndaela ya uri maḓi ayo a songo nwiwa. Zwiṅwe zwiko zwa nḓisedzo ya maḓi ḓoroboni iyi a zwi athu lingiwa. Fhedzi vhaofisiri vha ri muvhigo wo fhelelaho wa nḓisedzo ya maḓi u ḓo ṋetshedzwa ṅwedzi u ḓaho. Mimasipala i sa khou tevhedzelaho maga o tiwaho i ḓo dzhielwa vhukando. Just an introduction to explain how the domestic water cycle works and how municipal water services are related to municipal sanitation services. The cycle is that raw water is drawn from rivers and dams and treated in water treatment works by either water boards or municipalities before it is supplied to households. It is treated in the water treatment works so that it meets drinking water standards. Treated water is required by law to meet these standards, and the standards are set by the South African Bureau of Standards. Zwiko zwa nḓisedzo ya maḓi zwi a lingiwa nga nḓila dzo fhambananaho u vhona uri a zwi khombo kha mitakalo ya vhathu lwa tshifhinga tshilapfu. Maledze ndiliswe kuvula phanḓa na iswa kha vha muṱa wa Bothina Joemat-Pettersson be vha lovha madekwe be hayani havho. Vho Joemat-Pettersson vha re muraḓo muhulwane wa ḽihoro ḽa ANC vhe vha vha vhe mudzula tshidoro wa komiti ya phalamenndeni ya mapholisa vho ṱaluswa sa muhaga a re na vhuḓifhinduleli. Bothina Joemat-Pettersson vha miṅwaha ya 59 vha tshi ḓivhelwa u samila maipfi avho. Mahorothe a polotiki ane a khou shuma kha komiti yavho ya zwa mapholisa phalamenndeni a khou tenda uri vho Joemat-Pettersson vha tshi kaidza na vhashumisani navho vha ḽihoro ḽa ANC khathihi na u vha sala murahu uri vha ite mushumo wavho. Critical Infrastructure Protection Act was assented to by the President on 20 December 2019 and it repealed the outdated National Key Points Act of the apartheid government. Through the adoption of the Act, the protection of critical infrastructure was brought in line with our democratic and constitutional values of transparency, openness and accountability. Miraḓo ya phalamennde u ya nga mahoro fhambananaho vha khou amba zwivhuya nga Bothina Joemat-Pettersson. I always think you should assess some person's life based on the whole analysis of their life, not pinpoints in it. She had been dogged by some scandals, but I think that certainly in recent years she had come back to Parliament, no longer serving as a minister, but really quite committed to the institution. She was a dedicated chairperson for the Portfolio Committee on Police. She did not shy away to give sharp criticism to the senior and top management of the police service members who did not thoroughly answer on questions raised. She was a true leader who never favored because of organization, but who treated us the same in the committee. Could be shocked and saddened by the sudden passing of Ms. Tina Joemat-Pettersson. This is a huge loss, not only to her family, but to her province, the Northern Cape. Vho Joemat-Pettersson vho ita na u shuma sa minista wa muhasho wa zwivhaswa khathihi na minista wa muhasho wa vhulimi vhurea khovhe khathihi na madaka. Vha ḽihoro ḽa ANC ḽe vha vha vho ḓikumedzela tshoṱhe khaḽo vha ri muṱa wavho kha u ṋewe tshifhinga tsha u lila lufu lwavho. Vhashumisani navho phalamenndeni vha ri ndi muthu vha tshi funa vunḓu ḽa havho he vha bebelwa hone ngei Northern Cape ḽe vha vha tshi ḽi dzhiela nṱha vhukuma.
ri khodi vha tanganedza kha mafhungo a Tshivenda pano kha SABC 2. Vhoramelayo vha vhahwelelwa vhaṱanu kha tsengo ya bulayo ḽa ḓorobo wa Collins Shavhane vho Moses Maluleke vho lingedza u thudzela kule vhuṱanzi ha ṱhanzi ya vhuvhili. Ṅwana wavho Maluleke Ntokoto Maluleke we a thuntshiwa a huvhala nga tshifhinga tsha tshiwo tshenetsho o thoma u ṋetshedza vhuṱanzi mulovha khothe khulwane ya Polokwane. Ntokoto o ṱanziela uri vhanna vhararu vho dzhena nga khani muḓini wa hawe vha muthuntsha a huvhala ngeno khotsi yawe vho thuntshiwa vha lovha he vha fhedza nga u shavha na luṱingo thendeleki lwawe. Kha ḓuvha iḽi ḽa vhuvhili ḽa u ṋea vhuṱanzi, murwa wa munna vhane vho Moses Maluleke Ntokoto Maluleke o vhudza khothe uri gulu ya thuntshiwa ngayo nga ḓuvha ḽe tshiwo tsha bvelela ngatsho i tshe hone muvhilini wawe. Vhatshutshisi ha muvhuso vha ri vhuṱanzi ha murwa wa Maluleke vhu khou liyana. Mutshutshisi vho dovha hafhu vha bwa uri Ntokoto a tendelane navho uri vhuṱanzi he a vhu ṋea na vhuṱanzi ho ṋewaho nga ṱhanzi ya muvhuso vho a vha takali mulaudzi o fhambana. Are you saying to this honorable court that the evidence of Mr. Mulaudzi is actually a lie? Yes, I think so. Hikuva mina ni voni accused number 1 yena angafika dining room. Yes, that's not true or not correct because I saw accused number 1 is the one who arrived at the dining room. Musi vha tshi bvela phanḓa mutshutshisi vho sumbedzisa uri vhuṱanzi ha Ntokoto vhu khou tou khwaṱhisedza uri vhuṱanzi ha mulaudzi a vhufushi. Vha isa phanḓa nga uri vhuṱanzi havho vhu tea u thudzelwa thungo. What I want to drive home here is whether you see that there is a material contradictions regarding what Mr. Mulaudzi said, that the lights were on in the house and your evidence that lights were off in the house. He says that he was forced to take part in the search Let me put it this way, he was forced to participate in the commission of the offences. He informs me that he was forced by accused number 5, among others, Fanas. Vhahwelelwa vho Shumanini Madodzi, vho Isaac Mudau, vho Wiseman Baloyi, vho Tshianeo Munyai na vho Pfunzo Lidzebe vha khou livhana milandu ya rathi. Kha milandu ine vha khou hwelelwa yone hu katelwa mulandu wa u vhulaha, u ṱoḓa u vhulaha na u ṱoḓa u homboka. Vha muvhuso vha khou lavhelelwa u vhidza ṱhanzi ya vhuraru musi tsengo i tshi ḓo bvela phanḓa. Hu na u femuluwa huṱuku musi ikonomi ya ḽino shango yo wana nyaluwo ṱhukhu kha kotara ya u thoma ya ṅwaha zwe zwa thusa uri ikonomi ya ḽino shango i si tsha wela fhasi. Mbalombalo dza zwino dza vha Stats SA dzi khou sumbedza uri ikonomi ya ḽino shango yo gonyela nṱha nga phesenthe dza 0,4 kha miṅwedzi miraru ya u thoma ya ṅwaha. Idzi mbalo dzi nṱha kha zwe vhasaukanyi vha vha vho lavhelela zwone zwa uri i nga gonya nga phesenthe dza 0,2 naho hu na nyaluwo yeneyi fhedzi vhasaukanyi vha khou amba uri a zwo ngo lingana siani ḽa u sika mishumo ine ya khou ṱoḓea nga vhunzhi. In manufacturing, it was in the area of food and beverages, whereas in finance, it was financial mediation, the area of pension funding and insurance, as well as in the area of other financial services. So when you look at those, they contributed the most. But when we go to the expenditure on GDP, let us look at household expenditure, for example. Household expenditure was driven largely by restaurants and hotels. It actually grew at 6.9%, and the contribution of restaurants and hotels was 0.3 of a percentage point. It was followed by health, which grew at about 2.9% while contributing 0.2 of a percentage point. Na ḓorobo wa Johannesburg bo Kabelo Gwamanda vha ri ḓorobo yo vha itsini na uwa musi muvhuso wa ṱhanganano u tshi dzhia ndango. Vha ri nga ṅwedzi wa Phando na ṅwaha ḓorobo yo vha i tshi khou balelwa u badela vhaṋetshedzi vha tshumelo randa dza biḽioni dza rathi.
mushumo wa tshipichi tsha neḓorobo wa Johannesburg wo vha wa mateletele. Neḓorobo vho swika vho rangwa phanḓa nga mimoḓoro ya mapholisa vha vhuendi vha metro ngeno vha tshi dzhena vho swielelwa nga murendi wa zwikhoḓo. A zwi ngo vhuya zwa dzhia tshifhinga tshilapfu hu songo vuwa bonyongo u bva kha maoro manedzi a ṱhanganelano na vha ḽihoro ḽa DA. Fhedzi vho gwamanda a vha ngo vhuya vha ri matshelo vho mbo ḓi tou amba thwi na vha ḽihoro ḽa DA uri vho faladza tshikwama tsha masheleni a ḓorobo. We also know that by the end of June 2021, the government of local unity's audited financial statements reflected a city with a healthy cash balance of 6.6 billion. However, upon our return in January 2023, when we took over from the multi-party coalition, we find a near bankrupt government. Khaedu ya masheleni kha masipala uyu ndi ine a khou pfi yo thoma u vhonala nga tshifhinga tsha musi hu tshi khou ranga phanḓa muvhuso wa DA na ṱhanganelano na maṅwe mahoro musi vha tshi kundelwa u wana masheleni a tshikolodo tsha biḽioni 2 uri tshi rwelwe ṱari nga vha khoro ya masipala uyu luvhili lwoṱhe. We did come into a financial problem in the city, and one issue was owing suppliers to the tune of about 6 billion, an amount that we have now pushed to reduce it. We're probably sitting at about 2 billion of correcting that amount. Musi zwi tshi kwama u tandula khaedu dza nḓisedzo ya muḓagasi ine ya khou thenga vho gwamanda vho ṱahisa uri vha kati na nyambedzano na vha khamphani dza private dza u bveledza muḓagasi. Members of the mayoral committee who are part and parcel of his mayoral committee are able to speak to the media on any follow-up issues. This was a comprehensive state of the city address to give hope to the people of Johannesburg. Vhashumi vha tshivhalo tsha maḓana mavhili vha u lwa na zwiito zwa vhutshinyi vha khou ḓo shuma na mapholisa vha ndanga vhuendi kana metropolis u thusolwa na zwiito zwa vhutshinyi u mona na ḓorobo. So zwino ri vhaḓisela mafhungo a zwa ikonomi hune randa ya khou vhonala yo dzika musi tshi khou vhambedziwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Matsina a doḽara ndi 19.26, bondo ndi 9 cents, ngeno euro i 20.57 cents, pula i 1.38 cents. Mikovhe fhala JC i fhasi. Matsina kha zwibveledzwa musuku ndi $1,961, platinum ndi 1,030, ngeno oil i songo kunakiswaho i $76.49 nga ufagi. Matsina ri tshi dzhena kha zwa mitambo ḽi dzhaka nḓila ḽa thimu ya Kaiser Chiefs vho Mafhungo vha khou sasaladza vhalanguli vha thimu iyi malugana na nḓila ine vha renga ngayo vhatambi zwine vha ri zwi khou kwama nga nḓila i si yavhuḓi mashumele a thimu iyi. Nga nnḓa ha izwo Mafhungo vha khou ita na u sasaladza vhatambi vha zwino vha thimu yeneyi hune vha ri a vha khou ṱhonifha vhatikedzi vha thimu. Amakhosi vana miṅwaha ya malo yoṱhe vha sa khou thuba tshiphuga zwine zwa vha zwo lapfhesaho kha ḓivhazwakale ya thimu yeneyi. Vho Mafhungo vha miṅwaha ya 40 malo vho tamba mitambo yo no ṱoḓa u lingana fusumbe kha thimu ya Kaiser Chiefs vhukati ha ṅwaha wa gidi ḓaṱahe fumalomalo na ṅwaha wa gidi ḓaṱahe fuṱahe nthihi. Zwi khou dzhia miṅwaha ya malo yoṱhe musi thimu ya Kaiser Chiefs yo fhedzisela u thupha tshiphuga tsha ligi nga fhasi ha mugudisi wa kale vho Stuart Baxter. U bva tshetsho amakhosi vho no thola vhathata vhagudisi vhaṱanu vhoṱhe hu tshi katelwa na vhone vho Baxter vhe vha tou vhuyelwa vhuvhili thimuni iyi fhedzi zwe vhutoto. Khalaṅwaha ya u tou thoma ya mugudisi wa zwino vho Arthur Zwane a yo ngo vhuya ya ḓisana tshivhuya. Kaiser Chiefs vho fhedza ligi vha kha vhuimo ha vhuṱanu he vha balelwa na u swikelela miṱaṱisano ya dzhango ḽa Afrika. Mukaputani wa kale wa amakhosi vho Mafhungo vha khou sasaladza nga nḓila ine thimu iyi ya renga ngayo vhatambi hune vha ri ndi tshone tshivhangi tshihulwane tsha u sa shuma zwavhuḓi ha thimu iyi. Maybe a bit of the recruitment obviously is the key element here first of all and foremost. I think then the players that are at the team, I think they lack a little bit of respect, and I say it with a bit of respect myself, for the supporters who are the main people, you know, that pay the money. A key element there, and I think it's important they get that back, and also the hunger
and the understanding that they are representing the team of the nation in Kaiser Chiefs. Vozwane vapfi va nga bvela phanḓa sa mugudisi khalaṅwaha i ḓaho nahone mavharivhari a uri vhalanguli vha thimu iyi vha khou ṱoḓa u vha shakulisa. Nga nnḓa zwenezwo amakhosi vha pfi vho no ḓisaina vhatambi vhaswa vhane vha katela mutamba murahu wa thimu ya TS Galaxy ane ya vha Given Musimango, mutamba murahu wa thimu ya SuperSport United thata ya hone Ditlhokwe khathihi na mutamba kati Mduduzi Mdantsane u bva ngei kha thimu ya Cape Town City. Fhedzi vho Thovi vhe vha ita na u tambela thimu dza Durban City, Bushbucks khathihi na Manning Rangers vha ri amakhosi vha fanela u finyedza khwaṱha uri vha kone u ṱaṱisana na dziṅwe thimu dzine dza khou shuma zwavhuḓi. I think they realize that there's a lot of other teams out there that are very competitive and are hungry to get ahead of the curve. I mean, Gavin Hunt's shown the prime example at Full Supersport. It's up to the management era to actually install this in the players. Respectful is a key element in one's playing career that you need to understand and appreciate the respect and the honor that you're playing for Kaiser Chiefs. Vo Mark Tovey ni mukomana wa mukapteni wa kale wa timu yene ya Kaiser Chiefs na vafana vo Neil Tovey. Kha miṅwaha mina yo Vo Mark Tovey vha tambela Kaiser Chiefs vho kona u thuba zwiphuga zwa rathi zwoṱhe. I think as we're alluding to then, in those days we were feared, so our home grounds at a Spark was a fortress. We didn't lose there. I think maybe once. I think in the years I was there, so it was actually a real fortress, and it was a great team to play for and great teammates. Wish it was there again. Amakhosi vha ḓo vha vho sedzesa kha uri vha vhuyelele tshikale khalaṅwaha i ḓaho hune vha khou ṱoḓa u fhelisa gomelelo na ḓora ḽa u sa thuba zwiphuga khathihi na u swikelela mitambo ya miṱaṱisano ya dzhango ḽa Afrika ya CAF. Afho vha tshi zwiḓivha na wanitshela mafhungo a fhelufhela tshifhinga madekwana kha vhe avhuḓi matsina vhalindele na mutsho na ndanganini wa ha mudahu.